Welcome you all to Kerala School Tuition YouTube channel. So today we are discussing Class 8 English book Part 1. In the Part 1 book, 3 units are there. So today we are starting with the first unit, Unit 1, Hues and Views. In the Unit 1, prose section is there, poem section is there. In the prose, 2 stories are discussed. One is The Mysterious Picture. Second one is The Boy Who Drew Cats. So in this class, we are starting with the first story, The Mysterious Picture by Charles de Coster. Before the chapter begins, there is a small picture given. Look at the picture carefully and answer to these 3 questions. First question asks you, what do you see in this picture? Second question asks you, what are the details you notice when you look at it closely? Third question, how did the artist hide minute details from our eyes at first sight? So, ingane 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പിക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അല്പം പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം. അല്പം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ, നമുക്കിവിടെ ഒരു കുതിരയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുതിരയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിത്ത് തൊപ്പി. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒഴുകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ് ഓർ നോ? സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുതിരയും കണ്ടു, ഈ സൈഡിലുള്ള മനുഷ്യനെയും കണ്ടു, ഈ പ്രായമുള്ള ഈ സ്വാമിജിയുടെ മുഖമൊന്നും എനിക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അങ്ങനല്ല. വാട്ട് ഡു യു സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ? സോ യു ഷുഡ് സേ ആൻ ഏജ്ഡ് മാൻസ് ഹെഡ് ഹു ഹാസ് എ ലോങ് ഹെയർ ആൻഡ് ബിയർഡ്. സോ നീളമുള്ള താടിയും മുടിയുമൊക്കെ ഉള്ള പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് യു, വാട്ട് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് യു നോട്ടീസ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി? അല്പം കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? വി കുഡ് സീ എ ഹോഴ്സ് ആൻഡ് എ ഹോഴ്സ്മാൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഹാറ്റ്. A person sleeping beside it, and river flowing down, stream flowing down, then forest nearby in this dark night situation. Okay, so this much detail we get it when we observe it closely. Third question, how did the artist hide minute details from our eyes at first sight? നമ്മുടെ ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താ? One thing is sure, the artist who draw this picture is very expert and he taken care of the minute details with his efficiency and experience. In this picture, the head of this old aged man is prominent. The artist has a great imagination and ability, so he could hide other pictures within the main picture. So main picture ഇതാണ് ഹൈലൈറ്റഡ് പിക്ചർ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരച്ചതാണ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഷാൽ വി മൂവ് ടു ദ സ്റ്റോറി? ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ. Here each page different paragraphs given. So you can see here paragraph 1, 2, 3 and at the end of that particular page some questions given. So what you have to do, these questions you could answer from this page itself. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പാസേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ 2 ടെക്നിക്കുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഇത്രയും ഈ പേജിലുള്ളത് ഫുള്ള് ഒരു ടൈം വായിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, സെൻറ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറിയുടെ പാർട്ടിൽ വരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ, ആൻസർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തപ്പിപ്പിടിക്കാം. വേറൊരു മെത്തേഡുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റോറി വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഐഡിയ ഉണ്ട്. സോ ഇത് മനസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എവിടെയാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം വരുന്നത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. വായിച്ച് തീർന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എളുപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൽ ഏത് ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. So 3 questions are there in the first page. Where do the events narrated in the story takes place? So ഇവിടെ നരേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ഏതോ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം.
Second, mention the two central characters you identify at this point. So story ഇതുവരെ വായിച്ചത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് വരുന്നിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അവരാരൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യം. സോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ടൈൽ? സോ ടൈലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഈസ് ഹി എ സീരിയസ് മാൻ ഓർ വൺ വിത്ത് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ? നമുക്കതിപ്പോൾ അറിയില്ല, നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം പാസേജിൽ നിന്ന്. ഹൗ ഡു യു നോ ദിസ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? പുള്ളിക്കാരൻ ഹ്യൂമർ ഉള്ള ആളെന്നോ ഓർ പുള്ളിക്കാരൻ സീരിയസ് ആണെന്ന ആളാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോറിയിൽ കാണും. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് ത്രീ. ഓക്കെ, ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ദി പാസേജ്? Tile, in the course of his wandering from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. Palace of Archduke of Battenberg. His clothes and appearance attracted everyone's attention. Why? His cap was set smartly on his head, and the three bright feathers on it danced in the breeze as he rode. At the main entrance to the palace, the captain of the guards called out to him, "Hey there, you fellow on the donkey. We don't allow any loafers here. You and your donkey already look like skeletons." The captain of the guard was tall, well-built, red-haired man of about 25. He was handsomely dressed in his gold-braided uniform. Tile looked at him coolly and then dismounted from his donkey. He bowed low and said, "May God bless you, sir captain. If I look like a skeleton, it's not my fault. I am very hungry. I have come here because I am forced to. If you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat, I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in the butcher's shop." The captain was playing a game of chess with another officer. He looked curiously at Tile. "Where do you come from?" he asked. Have you understood the story? മനസ്സിലായ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്രയ്ക്ക് ടഫായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുമല്ല. ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് പാലസ് ഓഫ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ബാറ്റൻബർഗിൽ വരിക. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്ക് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ആ തൊപ്പിക്കകത്ത് 3 തൂവലുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാലത്ത്. വരുമ്പോഴോ അവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട്, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു, "എവിടാ പോകുന്നത്? ഞങ്ങളിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിച്ച് നടക്കുന്നവരൊന്നും കയറ്റി വിടില്ല" എന്ന് പറയുന്നു. ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇമ്പ്രസ് ആവും. വെൽ ബിൽറ്റ് ആണ്, റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ ആണ്, 10-25 വയസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡഡ് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈല് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, "അല്ലയോ ക്യാപ്റ്റാ, ഞാനും എൻ്റെ ഡോങ്കിയൊക്കെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല. താങ്കളുടെ ആ യൂണിഫോമിൽ നിന്നൊരു ഗോൾഡ് ബ്രൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോയി ആ കാണുന്ന മട്ടൺ ഷോപ്പിലെ വലിയ പീസിൽ തന്നെ ഞാഞ്ഞ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുമെന്ന്" ഒരു തമാശ രൂപേണ പുള്ളിക്കാരൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ചെസ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ ഈ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിലൊന്ന് നോക്കി, ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, "നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്?" സോ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 questions are there. Where do the events narrated in the story takes place? എവിടാണ്? Palace of the Archduke of Battenberg. Mention the 2 central characters you identify at this point. One is Tile, the man on the donkey. Second one, captain of the guard. Third question, what do you understand about the character of Tile? Is he a serious man or one with a sense of humor? Yes, he is a person with a sense of humor. How do you know this? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? We got this information from 2 instances on the story. First one, how he looked like, his appearance, that gives us the information that he is very funny guy. Second one, how he answered to the captain of the guards when he made fun of him. So from these 2 instances, we got the information that Tile is a guy with the sense of humor. Second page. So before we start reading this page, shall we look to the question? 2 questions are there. Is there a change in the attitude of the captain? What is the reason behind it? So change in the attitude of captain is given in this story. We need to find it. The language used by Tile when he speaks to the Archduke shows
his respect for him. Pick out a few instances which shows this. From Flanders, replied Tile. What do you want? I should like to show His Highness the Archduke one of my paintings. I am a painter. Well, if you are a painter and if you come from Flanders, you may come in, said the captain, somewhat impressed. The captain knew that Flemish painters and their pictures were in great demand all over Europe. Tile was presented to the Archduke. He saluted the Archduke 3 times and stood before him with his head bowed. May your Highness pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your Highness. I have brought a picture of Our Lady, the Virgin, in her royal robes. I have painted it specially so that I might lay it at your noble feet. Tile paused a few moments for his words to sink in. Then he continued, You must forgive me, your Highness, if I have dared to hope that this picture will please you. Perhaps your Highness might wish to offer me the chair of your court. Okay, so 2 questions. First question, is there a change in the attitude of the captain? Yes, there is a change in the attitude of the captain. Is vecha thodangana. Appo ningal answer cheyanda angana. Yes, there is a change in the attitude of the captain. Why? Why? Here is the answer. Tile introduced himself that he is a painter from Flanders. Okay, മനസ്സിലാവുന്നു. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Tile introduced himself that he is a painter from Flanders. Captain knew that Flemish painters and their pictures were in great demand all over the Europe. So he allowed Tile to come inside to meet Archduke. 5th question. The language used by Tile when he speaks to the Archduke shows his respect for him. Pick out few instances which shows this. ശരിയല്ലേ? റെസ്പെക്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. He says, May your Highness pardon me. Highness എന്ന് പറയുന്ന വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് കാണിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുൻപിലൊക്കെയാണ്. ജനറലി പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ, രാജ്ഞിമാർ, അവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So first instance. Second instance, he uses the sentence, I might lay it at your noble feet. താങ്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിക്ചർ കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. So these all shows complete obedience and respect towards the Archduke from Tile. So next page. 3 question. What does Tile wish to become? Tile എന്താവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? Do you think Tile and his donkey are hungry? Give a reason for your answer. ടൈലിൻ്റെ ഡോങ്കിയും ഹംഗ്രി ആണോ? അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറയണം. What does the Archduke want Tile to do? Tile എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത്? So first question, what the Tile wish to become? So ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ. Your Highness might wish to offer me the chair of your court painter who died recently. So ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. I can see the empty velvet chair waiting to be filled. The Virgin's picture was a splendid painting and the Archduke made up his mind at once. He embraced and kissed him on both cheeks. He said, I shall be delighted to make you my court painter. He directed him to the chair and made him sit on it. Well, my dear fellow, he said, you do have a tongue in your head and you certainly seem to know how to use it. You are very talkative fellow, aren't you? Your Highness, may it please you to remember me and my donkey Jeff for just one more minute, Tile replied. My donkey has been feeding himself fairly well all along the way on the thorns in the hedges and the grass on the roadside, but I have had nothing to eat for the past 3 days. My stomach has been complaining very loudly. Perhaps your Highness can even hear it now. I have been feeding myself with the dreams of good food and drink at your royal table. The Archduke smiled and said, Well, my dear fellow, you will certainly have something more solid than dreams to feed on. But where is your donkey? I left him outside opposite the palace. I shall be most grateful if Jeff is looked after. He needs a little fodder and lodging
at night, said Tile. The Archduke immediately ordered the donkey to be taken care of, and he added, treat it like one of my own animals. Before long, supper was served and it was like a wedding feast. The tables were loaded with every kind of food and drink. Wine flowed like water. The courtiers stuffed themselves with the choicest dishes. The Archduke made Tile eat and drink until his stomach was about to burst. The Archduke too ate heartily. His face was flushed with the drink, but he seemed lost in thought. He suddenly looked up and said loudly, our court painter must paint our portrait so that we will have the satisfaction of leaving our memory to our descendants. We too have to take our place in history along with our noble ancestors whose portraits adorn these walls. It is sad to think of death. So first question, what does Tile wish to become? He wished to become the court painter of Archduke of Battenberg. Yes or no? Understood? Second, do you think Tile and his donkey are hungry? Give reason for your answer. Tile's donkey Jeff, because the donkey had been feeding himself fairly well all along the way on the thorns in the hedges and the grass on the roadside. But Tile was really hungry. He had had nothing to eat for the past 3 days. Understood? What does the Archduke want Tile to do? Our court painter must paint our portrait. The Archduke wanted his court painter, Tile, should paint his portrait. Next page. 3 question. What is the sentence? We do not know when God will think fit to summon us mean. Why does Tile feel unhappy? Who are compared to the moon and the lanterns? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് മറ്റേ പേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വി ഡു നോട്ട് നോ വെൻ ഗോഡ് വിൽ തിങ്ക് ഫിറ്റ് ടു സമോൺ അസ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത്. ബട്ട് അവർ പോർട്രേറ്റ് ഷുഡ് ബി പെയിൻറ്റഡ്. Tile quickly replied, your lordship's slightest wish is to me command. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. It is not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever. Don't you think, ladies and gentlemen, that his highness should be accompanied at least by her highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? A court like this has few rivals in splendor, loveliness and chivalry. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lanterns. The Archduke thought that it was a good idea. Well, my friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? 100 pieces of gold. You can pay me now or later, just as you please. Here are the 100 pieces of gold in advance, said the Archduke, giving him the gold. So the first question, what does the sentence means? We do not know when God will think fit to summon us. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? It means we do not know when we will die. It means we do not know when we will die. 10th question, why does Tile feel unhappy? എന്തുകൊണ്ടാണ് Tile unhappy ആയത്? Because the Archduke asked him to paint his portrait without the courtiers. Tile wanted the Archduke must be accompanied by his courtiers, at least the important ones in his picture. Who are compared to the moon and lanterns? So ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് moon and lanterns. Who are compared? The Lord and the Lady are compared to the moon. The Lord and the Lady are compared to the moon, and the courtiers are compared to the lanterns. മനസ്സിലായോ? Shall we continue? Next page. 2 question.
What were the demands of the Archduke and the courtiers in painting their pictures? Archduke's demand എന്തായിരുന്നു? Courtiers' demand ആയിരുന്നു ഈ picture paint ചെയ്യുമ്പോൾ. Why did Tile think that if he painted the picture, he would definitely be killed? Third question. One more question is there. What will Tile do to save himself from being killed? So first question, second question, third question. Shall we read? My lord, you are the most generous of masters. You have filled my lamp with oil. It will forever burn in your honor. The next day, Tile asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. They came and saw him one by one. The first to come was the commander-in-chief of the army. He was a short, fat, bald man with an enormous paunch. He whispered in Tile's ear, "When you paint my picture, remember you are to make me look handsome. If you do not make my stomach look flat, I will have you hanged. Remember, I was once a very handsome soldier." An elderly lady came next. She had a large hump on her back. "Sir Painter," she said softly, "make me look young and beautiful. If you don't remove the hump on my back and supply what I lack in beauty, I will have you torn to pieces." A young lady, who was the companion of the Duchess, came in as soon as the old lady left. She was young and pretty, but had lost 3 of her front teeth in an accident. She warned Tile that if in her picture she didn't see herself smiling with a perfect set of pearly teeth, she would have him cut into small bits by her lover. She pointed to the captain of guards. Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtier. Then the Archduke sent for him and said, "My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. If you leave out a mole, a pimple, or a slight grey hair, I will have you slaughtered like a pig." Tile coolly thought things over and said to himself, "If I paint this picture, I shall certainly be killed. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. In either case, I am to die. What am I do? Perhaps it is wiser not to paint this picture at all." The following day, he asked the Archduke for the hall where he was to paint the picture. He was shown a large room with bare walls. First question. What were the demands of the Archduke and the courtiers in painting their pictures? The demands of Archduke and the courtiers were exactly opposite. The Archduke demanded Tile to paint all the courtiers as they were, but the courtiers demanded to make them more attractive, beautiful, and handsome. 13th question. Why did Tile think that if he painted the picture, he would definitely be killed? If he painted the picture as directed by the Archduke, he might be killed by the courtiers. Otherwise, he might be slaughtered like a pig by the Archduke. 14th question. What will Tile do to save himself from being killed? Tile would not paint the picture because drawing the picture is more threat than not drawing. Okay. Next page. One question. How did Tile manage to stay in the court for long? How many days did he finally get to complete the picture? Shall we start reading? So he start page in the end. Tile asked for thick curtains to be hung on the wall. He wanted his painting to be protected from the flies and the dust. He also asked for 3 assistants to help him in mixing colors. The Archduke gave him all that he asked for. For 30 days, Tile and his assistants feasted themselves on the choicest dishes and drank the finest wines.
On the 31st day, the Archduke thrust his nose in through the door and said, "It is time that you finish the painting. I am eager to see it. Is it ready?" Tile said that the picture was being completed and that he needed some more days to finish it. The Archduke replied that as long as the painting was perfect in every detail, he was prepared to be patient. The delay of a week or two did not matter, he said. Tile and his companions continued their merrymaking for another fortnight. Fortnight no chal 14 days on. On the 45th day, so 45th ദിവസം, 45th day, once again the Archduke poked his nose in through the doors. "Isn't it time that the picture was completed?" he asked. Tile said that the portrait was being given the finishing touches. He begged for some more time. The Archduke said that his delay did not matter so long as he did an excellent job. But he added, "You should either complete the picture within 15 days or you should show me the unfinished picture now." Tile promised to complete the picture within 15 days, saying that only a few minor details remain to be filled in. "Should your lordship see the painting now, you would not be satisfied with it," he said. Tile and his companions enjoyed themselves for yet another fortnight. On the 60th morning, so 60th നാളിൽ, on the 60th morning, the Archduke forged his way into the room and said, "I must see the picture at once." "Where is the picture?" "Draw those curtains apart." "The picture is ready, my lord," announced Tile. "Then why don't you draw the curtains?" "What is the matter?" the Archduke asked. "I wanted you to grant me one last favor," said Tile. "Please order all the courtiers to assemble in the room." എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? How did Tile manage to stay in the court for long? He kept on saying that the picture was nearing completion and that he needed some more days to complete it. How many days did he finally get to complete the picture? He got 60 days to finish the picture. Understood? Next page. So questions. What is special about the picture? Is the jester a mere fool? Why do you think so? So രണ്ട് questions ആണുള്ളത്. വായിക്കാം. ഇതിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പേജിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. "When they are here, I want to say a few words to them and then I will draw the curtains." The Archduke ordered all the courtiers to assemble in the hall. Tile addressed them, "My lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. You can all admire my work, but I must warn you that there is something very special about this picture. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this painting. All the rest, whatever their rank or position, will see nothing but a blank wall. Now, I will draw the curtains." Tile flung the curtains aside. The courtiers outdid one another to showing their admiration for the picture. They praised Tile for his splendid painting. They remarked how natural each one of them looked in the picture and eagerly pointed out their friends and acquaintances. All of a sudden, the Duke's jester leaped into the air and shouted, "All of you know that I am a fool and I have no blue blood in my veins. I can see no picture but only a blank wall." "When fools begin to talk," observed Tile, "it's time for wise men to walk." He calmly strode out of the hall and rode away on his donkey. The feather in his cap danced in the gentle breeze. First question. What is special about the picture? There was no picture at all, but he lied to the courtiers that only those who were having noble blood could see the picture. 17th question. Is the jester a mere fool? No, he is the only one who tells the truth. Why do you think so? Because there was no real picture and the courtiers outdid one another
in showing their admiration for the picture that really not existing. But only the jester called out that he could see no picture but only a blank wall. So next is activities. We will continue that in the next class. Thank you.